builds without the Lord Celui qui bâtit sans l'Éternel builds in vain. bâtit en vain. He that do business without the Lord Celui qui fait des affaires do sans it in l'Éternel. vain. Child of God, I came this morning to let you know. Enfant de Dieu, je suis venu ce matin pour vous faire connaître. Involve Jesus in all you do. Sir, don't just fool your bad book with clothes. Carry Jesus along. Ne remplissez pas seulement votre voiture de vêtements, amenez Jésus. Hey, don't just show people your ring. Ne faut pas seulement montrer votre alliance aux gens. Carry Jesus. Involve Jesus. Impliquez Jésus. Can I say this? Puis-je vous dire ceci? There is no marriage that is sweet. Il n'y a aucun mariage qui est doux. It is the Jesus you carry into the marriage that makes the marriage. C'est le Jésus que vous impliquez dans votre mariage qui fait que votre mariage soit beau. You did not hear what I said? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Any man can beat you. Tout homme peut vous battre. Any woman can disrespect you. Toute femme peut vous manquer de But it is respect. the Jesus the man carries into the marriage, or the Jesus that the woman carries into the marriage, that makes the woman to be submissive, humble, that makes the man to love the woman. C'est le Jésus que l'homme amène dans le mariage, que la femme amène dans le Involve mariage. Jesus. Impliquez Jésus. I see children Je vois des enfants slapping their mother or their father when they talk. gifler leurs parents It is lorsqu'ils leur because they parlent. went into marriage C'est parce qu'ils sont entrés and dans they le never mariage. brought Jesus into the Ils marriage. n'ont pas impliqué The Jésus dans le children mariage. grow with the spirit of the Les devil. enfants grandissent Now avec they are l'esprit du diable. beating the people who grew them up. Maintenant, il y a Child, des gens qui whatever you are doing as a child of God, Tout ce que vous faites en tant que carry enfant de Dieu, Jesus. Involve Jesus. Involve him in your business. impliquez-le dans vos If affaires. you involve him, Quand vous l'impliquez, even if wine gets finished, there will be a way out. le vin fini, il y aura une issue. Je peux le faire moi-même, je peux le faire moi-même. I can do it by C'est le myself. mensonge qui vient du diable. It is a lie coming from the devil. He that watches without the Lord Celui qui veille sans l'Éternel, watches in vain. veille en vain. He that builds without the Lord Celui qui bâtit sans l'Éternel, builds in vain. bâtit en vain. He that do business without the Lord Celui qui fait des affaires do sans it in l'Éternel, vain. Am laisse I en talking vain. to somebody here? Que je parle à Child of quelqu'un. God, I came this morning to let you Enfant know. de Dieu, je suis venu ce matin pour vous faire connaître. Involve Jesus in all you do. Impliquez Jésus dans tout ce que vous Involve faites. him not only in your marriage. Impliquez-le pas seulement dans Involve votre him mariage. in your finances. Impliquez-le dans vos Involve finances. him in the life of your children. Impliquez-le dans la vie de vos Involve enfants. him in your business place. Involve him in your job site. While they are practicing Freemason, while they are practicing all their diabolic and occultic practices, carry Jesus into your office. Make Jesus the Lord of your office. Make Jesus the Lord of your life. Jesus cannot lead you and they destroy you. Jésus ne peut pas vous guider et on vous détruit. I'm talking to those who are working in offices. Je parle à ceux qui travaillent dans des bureaux. This prophecy is for you. Cette prophétie est pour vous. Your enemies will sit Vos ennemis vont s'asseoir with your boss on the same table avec votre patron à la même table. and they will ask them questions about you. Et on va leur poser des questions vous concernant. Instead of them to say bad things against you, Au lieu qu'ils médisent de vous, they will begin to say favor them. ils vont commencer à dire favorise. Favor them. Favorise. Because when Jesus is leading, Parce que quand Jésus guide, even if the wine gets finished, même si le vin finit, there will be a way out. il y aura une issue. There are many of us. Il y a beaucoup d'entre nous, Take your seat. We are doing business without Jesus. nous faisons des affaires sans Jésus. Amalabosha. The other day, David said, where can I go David a dit l'autre jour, où puis-je aller without your presence? loin de ta présence? In other words, David was saying, what can I do in this life without involving you? Want to buy a land? Vous voulez acheter un Involve Jesus. Impliquez Jésus. You want to build a house? Vous voulez construire une maison? Involve Jesus. Impliquez Because Jésus. if you don't involve Jesus, Parce que si vous there n'allez are pas houses you build, il y a des maisons you que will vous never construisez. complete it. Vous n'allez Because jamais there are l'achever. powers Parce qu'il y a in des your maisons father's dans house, la maison in de your votre mother's père, house, dans la maison de in votre that mère, village dans ce that will village, prevent you not to complete it. qui va vous empêcher But if you d'achever la involve maison. Jesus, Jesus is the way, so he will make a way out. Jesus is the truth, he will establish the truth. Jesus is the life, he will bring Il life apportera la vie. where there is no life. Amen. Somebody is going for a job interview and you do not anoint yourself, you do not even pray. When your enemies, these pagans, they have already burned 7 incense, red candle 13, blue candle 19. Quelqu'un va pour un entretien d'embauche sans prier, sans recevoir d'huile d'onction, pendant que vos ennemis les They are autres font des smelling like actes, people, des take your seat. incantations. They are smelling like people that are coming from the pit of hell, like people who have meeting with Satan. Comme les personnes qui ont tenu une réunion avec Satan. Of course, they have meeting with Satan, that's what they are Yes, ils ont smelling. tenu une réunion avec Satan, voilà pourquoi ils sentent toute cette odeur. You are just walking like plantain chips. They Vous shall be mangez là permanent. comme les chips de plantain. It shall be permanent. It shall be permanent.
It shall be permanent. You cannot be saying it shall be permanent when you have not said permanent things. Vous ne pouvez pas dire que ce sera permanent quand vous n'avez pas dit des choses permanentes. You cannot be saying it shall be permanent. What are the permanent things you have said in the spirit before you came out? Vous ne pouvez pas dire que ce sera permanent. Quelles sont les choses permanentes que vous avez déclarées en esprit avant de sortir? They can gossip you for all I care. Ils peuvent vous calomnier. They can gang up against you in the office for all I Ils peuvent care. tomber contre vos But bureaux. if you involve Jesus, Mais si vous impliquez there is a day, there is a date, there is a week, there is a month, there is a year that these same people will call you madam. Ou ces mêmes personnes vous appelleront madame. I'm talking to you.